So previous class లో ఏమేం చూసాము we have seen FRS document ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి and then test plan document ఓకేనా సో test plan document లో ఏమేం components ఉంటాయో all these things we have seen okay so I sent all those documents to all of you so you please go through the documents and do let me know if you have any doubts in the same right so yeah okay. So if you see here, we are done with this, step like test plan document వరకు we have seen in the previous classes. So ఈ class లో ఏంటి అంటే writing test scenarios. సో టెస్ట్ సినారియోస్ ఎలా రాస్తాము అండ్ మనం రాసిన టెస్ట్ సినారియోకి టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాము అనేసి ఎలా రాస్తాము అనేసి చూద్దాం ఓకేనా సో బేసిక్లీ సో ఫస్ట్ మన ఓపెన్ కార్ట్ అనే అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేద్దాము ఓపెన్ కార్ట్ దిస్ ఈస్ మై ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఐ జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ okay so this is my product okay the client came to me and asked me to develop a product like this but see మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ మనకు ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ రియల్ టైంలో ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మనం ముందే ఈ స్క్రీన్ చూడలేం కదా వన్స్ మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చాక ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని అర్థం చేసుకొని డెవలపర్స్ కోడ్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ యూఐ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కానీ ముందు నుండే మనం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని రాసుకొని మనం ఎంత ఈజీగా పర్ఫామ్ చేస్తాము అనేసి we create the test cases and we create the test scenarios before the application gets starts ఓకేనా మాక్ స్క్రీన్స్ అని చెప్పాను కదా సో మాక్ స్క్రీన్స్ అని మనకి క్లయింట్ ఇస్తారనమాట సమ్ టైమ్స్ దే మే గివ్ ఆర్ నాట్ ఓకే కొన్నిసార్లు ఇవ్వకపోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇస్తే ఓకే ఇఫ్ దే డోంట్ గివ్ we have to assume like how the screen should looks all these things okay so first we'll start with creating the test scenarios I'll show you the a screen how it looks like so basically మీ టెస్ట్ సినారియోస్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఫస్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ విచ్ we prepared so this is my project name open card front end and the client is open card and the reference document ఈ టెస్ట్ సినారియోకి నా రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి ఆబ్వియస్గా నా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ కదా సో నా రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని బట్టే నేను నా దిస్ సినారియోస్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఆబ్వియస్లీ కదా సో ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఐ ఆమ్ referring for okay so the reference document is FRS okay and then which is created by Kilo creation date and approval date all these things also we have to mention okay ఏంటి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ కనుక మనకి ఉంటే దట్స్ ఫైన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ మన దగ్గర ఉండాలన్నమాట సో దిస్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ యాక్చువల్లీ లెట్ మీ రిమూవ్ if the business requirement documents are provided and you have to mention okay so your test scenario document looks like this okay the first column is represents your test scenario id okay and then reference document and then test scenario description and then priority and then test cases okay na let me zoom it out ఏం లేదు ఈ టెస్ట్ సినారియోకి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేశాను అనేది ఈ కౌంట్ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫైన్ ప్రతి టెస్ట్ సినారియోకి మనము టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేస్తామని చెప్పా కదా సో దానికి కరెస్పాండింగ్గా మనము మెన్షన్ చేయాలి ఈ టెస్ట్ కేస్కి సో ఈ టెస్ట్ సినారియోకి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ మనము క్రియేట్ చేసాము ఓకేనా so the very first thing is my scenario is a resistor okay na see ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ yeah so మీరు ఈ స్క్రీన్ చూస్తే we are able to see many scenarios here firstly I'll take register is a scenario for me as soon as I open here
ఇది ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఈ ఫీల్డ్స్ని బట్టి మనము టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో మన టెస్ట్ సినారియో వచ్చేసేసి రిజిస్టర్, ఓకేనా. దానికి టెస్ట్ కేసెస్ వచ్చేసేసి మనము ఎంత యాక్యురేట్గా మనం ఈ రిజిస్టర్ స్క్రీన్ని టెస్ట్ చేయగలము, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఫైన్. సో ఫస్ట్ మీరు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద టెస్ట్ సినారియో. రిజిస్టర్ అనేది నాకు ఒక టెస్ట్ సినారియో, అండ్ దెన్ లాగిన్ అనేది ఇంకొక సినారియో. ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అనే సినారియోకి డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, వ్యాలిడేట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ అకౌంట్ ఫంక్షనాలిటీ, ఓకేనా. సో రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని సరిగ్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదని వీ హ్యావ్ టు చెక్. అండ్ ద సెకండ్ సినారియో వుడ్ బి validate the working of login functionality, which is nothing but as soon as the customer done with the registration, he or should be able to log in with the username or password whatever he used earlier. Fine. And then log out. Validate the working of logout functionality. So మనం డ్రాప్ డౌన్ మీద లాగౌట్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనము ఏ స్క్రీన్లో ఉన్నామో ఆ స్క్రీన్ నుండి బయటకు వచ్చేయాలన్నమాట. ఎగ్జిట్ షుడ్ హ్యాపెన్, ఎగ్జిట్ అనేది కరెక్ట్గా జరగాలన్నమాట, ఓకేనా. సో మనం లాగిన్ అయినా కూడా అదే స్క్రీన్లో ఉండడము అట్లాంటివి అవ్వకూడదు. సెషన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి వీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు లాగౌట్ ఫ్రమ్ ది స్క్రీన్, ఓకే. And then forgot password. Forgot password is nothing but when we actually forgot the password, we should be able to recover it, okay na. So password మర్చిపోయాము అంటే ఏమవుతుంది, వన్స్ దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఆర్ మొబైల్ నెంబర్ని యూస్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ అనేది రికవర్ చేసుకుంటాం. ఫైన్. అండ్ దెన్ సర్చ్ ఈజ్ అనదర్ సినారియో. సో నేను నా అప్లికేషన్లో సర్చ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఇది నా సర్చ్ బార్, ఓకేనా. నేను ఏదైనా ప్రోడక్ట్ సర్చ్ చేసిన వెంటనే అది నాకు యాక్యురేట్గా రిజల్ట్స్ చూపించాలన్నమాట, కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ కంపేర్. సో నేను మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూపించాను కదా, సేమ్ ఫీచర్స్ ఆర్ లైక్ సేమ్ కంపెనీ నుండి సేమ్ క్లయింట్ దగ్గర ఆర్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ అస్, అంటే సేమ్ షాప్ నుండి అనుకోండి, సేమ్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెంట్ షాప్స్ నుండి వస్తుంది అనుకోండి, కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఫీచర్స్ ఏంటి ఏమున్నాయి ఫీచర్స్, వీళ్ళ దగ్గర ప్రైస్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర ప్రైస్ ఎంత ఉంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంపేర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ కంపేర్. దెన్ ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే పేజ్. ప్రోడక్ట్ డిస్ప్లే అయిన వెంటనే దాని ఇంట్రొడక్షన్ లైక్ దాని ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనకి సరిగ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. కంప్యూటర్ ఉందనుకోండి, ల్యాప్టాప్ ఉంటే ల్యాప్టాప్ ర్యామ్, సిపియు, సైజ్, అన్ని ఇంచెస్ ఎంత ఉన్నాయి ఏంటి, ఎంత స్పీకర్, ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా ఎంత జనరేషన్లో ఉంది ల్యాప్టాప్, ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్స్ అంతా సరిగ్గా ఉండాలన్నమాట. అండ్ దెన్ యాడ్ టు కార్ట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏమన్నా ప్రోడక్ట్స్ని ఇప్పటికిప్పుడు కొనుక్కోవాలి అంటే వీళ్ళు యాడ్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ టు ద కార్ట్, ఓకేనా. 2 ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తే 2 సింబల్ చూపించాలి, 3 ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తే 3, అట్లా ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ యాడ్ చేస్తే సేమ్ కౌంట్ చూపించాలన్నమాట. అండ్ దెన్ విష్ లిస్ట్. విష్ లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాకు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చింది బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పర్చేస్ ఇట్ రైట్ అవే, ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఫేవరెట్ లిస్ట్, ఓకే. ఫేవరెట్ ఐటమ్స్లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. అండ్ దెన్ షాపింగ్ కార్ట్. సో validate the functionality of the shopping cart, like మనము షాప్ చేస్తున్నప్పుడు, సో వన్స్ యాజ్ సూన్ as we have already add all the products into the cart, we should be able to do the payment, ఓకే. షాపింగ్ కార్ట్ మొత్తం మనము చూడాలి. హోమ్ పేజ్ అనేది ఒక సినారియో. అండ్ దెన్ చెక్అవుట్. సో మనము చెక్అవుట్ చేయగలగాలన్నమాట మనం యాడ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటికీ. అండ్ దెన్ మై అకౌంట్ అనేది ఇంకొక సినారియో. అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతే మన డీటెయిల్స్ అన్ని, అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది కదా. సో అది ఫంక్షనాలిటీ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేసి చెక్ చేయాలి. దాట్ ఈస్ అనదర్ సినారియో. అండ్ దెన్ మై అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫంక్షనాలిటీ, అకౌంట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసేమి ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు చెక్. అండ్ దెన్ ఆర్డర్ హిస్టరీ. మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్ని కనుక మనం చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏ డేట్న ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసాము, ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇన్ ద ఆర్డర్ హిస్టరీ పేజ్. అండ్ దెన్ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎవరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు, ఏ అడ్రస్కి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు,
ఓకే, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపించగలగాలి. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ రిటర్న్. సో నేను ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని కొనుక్కొని ఇఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ఇట్, దెన్ ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిటర్న్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఆ ఫంక్షనాలిటీ కూడా వర్క్ అవ్వాలన్నమాట. నేను రిటర్న్ మీద కొడితే ఎక్స్చేంజ్ వర్క్ అవుతుంది అనుకోండి, సో that is not a correct functionality, that is not the requirement which is expected, equal to the expected and actual కదా. అండ్ దెన్ ఏమైనా డౌన్లోడ్స్ ఉంటే డౌన్లోడ్స్, న్యూస్ లెటర్స్, కాంటాక్టర్స్, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యగలిగే నెంబర్స్, ఈమెయిల్స్ ఇవన్నీ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా. సో ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ సినారియోస్ అనమాట. ఇలాగే నేను మీకు ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇస్తాను, ఆర్ఎల్స్ సేమ్ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇస్తాను. ఆ అప్లికేషన్లో సినారియోస్ ఎన్ని సినారియోస్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరో ఆ సినారియోస్ నాకు ఇట్లాగా సేమ్ టెంప్లెట్తో నాకు లిస్ట్ డౌన్ చేసుకొని రావాలి. ఓకేనా, సినారియోస్ అర్థమైంది కదా, సినారియోస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఏంటి అనేసి. సో రేపటి క్లాస్లో నాకు మాత్రం మీరు సినారియోస్ వరకు రాసుకొని రండి. ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాను, ఆ అప్లికేషన్కి సినారియోస్ రాసుకొని రండి. ఓకే, అవన్నీ కూడా లైక్ కింద ఉంటాయి, కాంటాక్టర్స్ ఫూటర్లో అవన్నీ ఉంటాయి. ఐ హావ్ రిటర్న్ ఫ్యూ టెస్ట్ సినారియోస్ హియర్. సో మీరు ఎన్ని రాయగలుగుతారు ఏంటి అనేసి చూద్దాం. ఓకే, ఏం లేదు, సినారియో ఐడి అనమాట. అంటే లైక్ ఇదంతా ఒక కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది అట్లా అని చెక్ చేసుకుని మీరు ఇది ఏం పట్టించుకోద్దు ఏవన్నిట్లాగా. జస్ట్ మీరు సినారియో నేమ్, రిఫరెన్స్ కూడా లైట్ తీసుకోండి, ఎన్ఏ అని పెట్టండి, నాట్ అప్లికేబుల్ అనేసి. టెస్ట్ సినారియో డిస్క్రిప్షన్ రాసుకురండి. ఓకేనా. సో సినారియో డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుందో అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసెస్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా, నేను రిజిస్టర్ అనేది ఒక సినారియో, ఈ రిజిస్టర్కి నేను టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో చూద్దాం. We've seen 27 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఈ రిజిస్టర్ స్క్రీన్కి, సారీ ఈ రిజిస్టర్ సినారియో అని చెప్పాను కదా. We'll see all these 27 scenarios which I have prepared, and I'll give another scenario for you, and you should prepare the test scenarios for another, sorry, you should prepare the test cases for login scenario. ఓకేనా, రిజిస్టర్కి నేను ఇప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ చూపిస్తాను. మీరు రేపు నాకు ఒక అప్లికేషన్కి టెస్ట్ సినారియోస్ అన్ని రాసుకురావాలి, అండ్ ఓపెన్ కార్ట్ అప్లికేషన్కి లాగిన్ అనే సినారియోకి టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకొని రావాలి. రిక్వైర్మెంట్ క్లియరా నవీన్? ఓకేనా, ఏంటి ఏం లేదు, ఆ ఫంక్షనాలిటీ రిజిస్టర్ అకౌంట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అంటే, ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అనేది చెక్ చేస్తున్నాను అనుకో, లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ, లాగిన్లో ఏముంటాయి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని సరిగ్గా వర్క్ అవుతాయి. మీరు ఇప్పుడు ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ అంటే జస్ట్ వీఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ ఫంక్షనాలిటీని వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ టెస్ట్ సినారియో డిస్క్రిప్షన్. Whatever you may take, you just need to validate the working of that particular name, and then the functionality you should write in this way. Okay, fine. Let us go and see the scenarios. The first thing is మనం టెస్ట్ కేస్ని మనం ఎప్పుడు అయినా టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ లుక్స్ లైక్. ద ఫస్ట్ కాలమ్ వుడ్ బి యువర్ టెస్ట్ కేస్ ఐడి. నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను కదా, ప్రతి టెస్ట్ కేస్కి యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది. త్రూ దాట్ వీ యాక్చువల్లీ మేక్ షూర్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ is exactly working fine or not as per the requirements or not. ఓకేనా, a test case pass అయిందా ఫెయిల్ అయిందా, or else if you want to track it, we track it by using this test case IDs, not by the test case name. Okay, and then the test scenario, a test scenario ki e test case. Okay na, if my test scenario is registered, then the test scenario ID should be test scenario 001. Okay na, so ఈ టెస్ట్ కేస్ నేను నా టెస్ట్ సినారియోకి ఈ 001 అనే సినారియోకి నేను రాస్తున్నాను. టెస్ట్ సినారియో కూడా ఐడి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్
ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ టైటిల్. సో ఏంటి టెస్ట్ కేస్ అసలు ఏం చేస్తుంది, దాని టైటిల్ ఏంటో రాస్తాం. వ్యాలిడేట్ రిజిస్టరింగ్ అన్ అకౌంట్ బై ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ ద మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టార్ ఆస్ట్రిక్ సింబల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ నా టెస్ట్ కేస్ ఏంటి అంటే నేను నా అప్లికేషన్ని ఓన్లీ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ యూజ్ చేసి ఐ విల్ ట్రై టు రిజిస్టర్. ఓకేనా? అండ్ దెన్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఈ టెస్ట్ కేస్ని మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనకి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అంటే మనకి ముందుగా ఉండాల్సినవి ఏంటి, మన దగ్గర అప్లికేషన్ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఏదో ఒక బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసి ఉండాలి. దట్ ఈస్ మై ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫామ్ దిస్ టెస్ట్ కేస్. ఓకే? అండ్ దెన్ టెస్ట్ స్టెప్స్. ఈ టెస్ట్ కేస్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, click on my account, drop menu, click on register option, enter new account details into mandatory fields. Mandatory fields details enti first name, last name, email, telephone, all these things we have to apply. First ఏం చేస్తాము, register option మీద క్లిక్ చేసి దాని డీటెయిల్స్ అన్ని ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏమేమైతే యాడ్ చేయాలో అవన్నీ యాడ్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ టెస్ట్ డేటా. ఇది మనం చేయడానికి మనం ఏమైనా టెస్ట్ డేటా అవసరమా, ఏం అవసరం లేదు. సో నాట్ అప్లికేబుల్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఏంటి, మనం రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే యూజర్ షుడ్ బి లాగ్డ్ ఇన్, టేకెన్ టు అకౌంట్ సక్సెస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అప్లికేషన్ లోపలికి వెళ్ళేసి అకౌంట్ సక్సెస్ అయింది అనే ఒక పేజ్ మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలన్నమాట. అండ్ దెన్ ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద పేజ్. మన హోమ్ స్క్రీన్ ఇవన్నీ కనిపించాలి. యూజర్ షుడ్ బి టేకెన్ టు ద అకౌంట్ పేజ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ షుడ్ బి సెండ్ టు ద రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో మనం రిజిస్టర్ అయిపోయిన వెంటనే ఎప్పుడైనా మనం రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నాము అంటే మన ఈమెయిల్కి ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది కదా, సో ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ కూడా ఇక్కడ రావాలన్నమాట. ఓకే? దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఆమ్ డన్ విత్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మై టెస్ట్ కేస్ I should provide my actual result here. ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్. నేను ఈ టెస్ట్ కేస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత నాకు యాక్చువల్గా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటో కూడా ఇక్కడ నేను రాయాలన్నమాట. ఇన్కేస్ సేమ్ రిజల్ట్స్ కనుక వస్తే సేమ్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఇన్కేస్ రిజల్ట్ కనుక సేమ్ అవ్వకపోతే డిఫెక్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కనుక రాకపోతే వి రేజ్ అ డిఫెక్ట్ టు ద డెవలపర్. క్లియర్? అర్థమైందా? లెట్ us see. సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. నాకు ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటి, ఓపెన్ ద అప్లికేషన్. ఇది నా యూఆర్ఎల్ అనమాట, ఏదో ఒక బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేయాలి. సో నేను జస్ట్ ఇట్లా యూఆర్ఎల్ కాకుండా నేను ఇట్లా సెర్చ్ చేశాను. యూఆర్ఎల్ సేమ్ చూడండి, www.opencard.com. అండ్ దెన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంటే డెమో. నేను డైరెక్ట్గా డెమో పేజ్ క్లిక్ చేశాను. సో మీరు డెమోకి వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు. ఇక్కడ నేను రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఐ విల్ ట్రై టు రిజిస్టర్ బై యూజింగ్ దిస్ నేమ్స్. సో యూజర్ నేమ్ నేను అఖిల అని ఇస్తాను. యా, సో ఓకే ఫైన్. మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఫైన్, వెరీ గుడ్. మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ మిగిలిన వాళ్ళు ఫాలో అవ్వట్లేదా? మరి నేను యూజర్ నేమ్ ఇస్తుంటే కాంగా చూస్తున్నారు. ఈ టెస్ట్ కేస్ ఎందుకు, మన టెస్ట్ కేస్ పర్పస్ ఏంటి, ఓన్లీ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ వరకే ఇవ్వాలి, అవునా? నేను యూజర్ నేమ్ ఇస్తుంటే కాంగా చూస్తున్నారు. ఫస్ట్ నేమ్, ఓకే, ఐ విల్ గివ్ అఖిల and then N. And then the country I am selecting it as India, let it be. ఇవే నా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకేం లేవు. Yes. So clear or touch the name. Okay. And then register. See, your username is already registered. See, no. So this is actually throwing an error to me that email address does not appear to be valid. I think this username is already.
Okay, fine. See, basically, మీరు ఫస్ట్ మ్యాండేటరీ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, టెలిఫోన్. నేను ఓన్లీ ఆస్ట్రిక్ సింబల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మేబీ లోగో చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు. అందుకే ఇది యూనో మనం ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పటికీ దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండింది. సో మన యాజ్ సూన్ యాజ్ నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఎంటర్ చేయమని అడిగింది అనమాట. సో నేను ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ కంట్రీ ఇస్తేనే సరిపోదన్నమాట. ఈ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా ఇస్తే మాత్రమే ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్ ఆర్ రిజిస్టర్. ఓకేనా? ఈ నేను ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము ఇస్తున్నాను. ఇచ్చాను అనుకోండి. am I able to log in, register? No. So it is asking me to provide all these details. So let me provide. I'll give Akila, and then my email should be this, and then the password I want to keep something else. Your password should not visible. Okay, balloons. It's asking us to to choose the balloons, and then register. See, it is showing us a message called success. Okay, success and a message చూపించింది మళ్ళీ పోయింది అనమాట. And then now I'll try to open it. No match. I'll try to register again. I think it is not working fine. Open cut. See, it is showing me your account has been created. Okay, ఇట్లా మనకు ఒక మెసేజ్ రావాలి. And then if I click on continue, it is asking me to set up the pin, all these things. Forget about these things. So basically, it was not then నేను ఎప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేశాను, all these things were not present at the time. They have added all these things newly. Okay, సో ఏం లేదు, మనకి పిన్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ కేసులో నేనేం రాశాను, ఇట్ షుడ్ సి మనము మన అకౌంట్ సక్సెస్ అని రావాలి, మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. అండ్ దెన్ అకౌంట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయి మనకి యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని మనకి మెసేజ్ చూపించింది కదా. సో దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ ఐ కెన్ మార్క్ ఇట్ as pass, or else I can actually place my actual result also there. Okay na, same results మనకు వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది యాక్చువల్గా వాళ్ళు మేబీ దెర్ ఇస్ సమ్ మిస్టేక్. సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ ప్రెజెంటెడ్ విత్ ఆస్ట్రిక్. ఓకే, నేను మీకు యాక్చువల్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్తాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్. ఇన్స్టాగ్రామ్కి టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ ద సినారియోస్. ఇన్స్టాగ్రామ్కి మనకి క్లియర్గా, బికాస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దట్, రైట్? సో అది క్లియర్గా ఉంటుంది. సో మీరు దానికి సినారియోస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో లింక్ that's what there's something. That's what I wondered as soon as I've seen that. Okay, so this is my first test case, and then second test case is validate thank you for registering email is sent to registered email address. ఏం లేదు, మనకి రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ వచ్చిందా రాలేదా అనేసి మనము చెక్ చేయాలన్నమాట. సో ఐ విల్ చెక్ దిస్.
See, it send me a thank you for registering email. Okay. So if this test scenario has passed, then our expected result should be. Let me show you. My expected result ఏంటి దీని ప్రీరిక్విజిట్ ఏంటి మన దగ్గర URL ఉండాలి అండ్ దెన్ స్టెప్స్ ఏంటి సేమ్ ఫస్ట్ నేను అకౌంట్ డ్రాప్ డౌన్ మెనూ క్లిక్ చేయాలి అండ్ దెన్ రిజిస్టర్ ఆప్షన్ చేయాలి ఇవన్నీ అయిపోయింది సేమ్ మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో చేసి రాసిన స్టెప్స్ అన్నీ ఇక్కడ రాయాలన్నమాట రాసిన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి validate a confirm email for registering the account is sent to the registered email address. So this test case, this is my expected result. So my expected result is same for the actual result kada. So na test case pass ayinatla fail ayinatla pass. So మన యాక్చువల్ రిజల్ట్ కూడా ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట కరెక్ట్గా వచ్చిందా రాలేదనేసి అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ validate registering an account by providing all the fields. ఓకేనా ముందేంటి మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ వరకు చెక్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ కాకపోయినా అన్ని ఫిల్ చేసి కూడా చెక్ చేస్తాము ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇఫ్ నాట్ వీ హ్యావ్ టు రైజ్ అ బగ్ సో దీనికి ఏంటి మన ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ అప్పుడు కూడా యూజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్ టు ద అకౌంట్ సక్సెస్ పేజ్ ఓకేనా సో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాము మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్తో పాటు మిగిలిన ఫీల్డ్స్ కూడా చెక్ చేస్తాము ఏది వీటి రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా కూడా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాగిన్ ఇన్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ పేజ్ రైట్ ఫైన్ అండ్ దెన్ validate proper notification message are displayed for the mandatory fields when you don't provide any fields in the register account page. See, మనము ఫస్ట్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ మనకి సరిగ్గా డిస్ప్లే అయ్యలేవు కదా సో అప్పుడు నేను వెన్ ఐ జస్ట్ గివ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు అది నాకు చూపించింది కదా సో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ అనేసి సో ఆ మెసేజ్ అనమాట నువ్వు మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇవ్వకపోతే అది మనకి చూపించిందా లేదా సో అది మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంటి ద బిలో వార్నింగ్ మెసేజ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఫర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది చూపించాలి మనం ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర 32 క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చామనుకోండి it should show me so your test case should between your first name should between 1 to 32 characters it should not exceed beyond that ఇట్లాంటి ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఇట్లాంటివన్నీ చూపిస్తూ ఉండాలి అలా ఐ హావ్ రిటర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ హియర్ చాలా రాసున్నాను సో ఇఫ్ వి డిస్కస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు డిస్కస్ ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ సో ఇది మాత్రం మీరు కంపల్సరీ చేయాలి మీరు ఎఫ్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ గో త్రూ అవ్వకపోయినా లేకపోయినా ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ నేను దాన్ని వదిలేస్తాను కానీ ఈ టెస్ట్ సినారియోస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనే ఒక పేజ్కి మీరు క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఈ ఓపెన్ కార్ట్కి రిజిస్టర్ వరకు నేను ఇస్తాను ఓకేనా అండ్ దెన్ ఓకే ఫైన్ టెస్ట్ సినారియోస్ వదిలేసేయండి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓపెన్ కార్ట్ అప్లికేషన్కి టెస్ట్ సినారియోస్ అన్నీ నేను మీకు ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ రిజిస్టర్కి రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మీకు ఇస్తాను మీరు రేపటి క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి లాగిన్ సినారియోకి టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకొని రండి ఓపెన్ కార్ట్కి ఎన్ని వస్తే మీరు ఎన్ని రాయగలిగితే అన్ని రాయండి సో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ పంపించేస్తాను మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది చదివిన వెంటనే ఎట్లా ఏంటి అనేసి మీకు దాంట్లో ఏ టెస్ట్ కేస్ అన్నా అర్థం కాకపోతే నాకు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద గ్రూప్ ఐ కెన్ టెల్ ఓవర్ దేర్ ఓకేనా డోంట్ హెజిటేట్ టు గ్రూప్ ఎందుకు దిలీప్ని అడుగుతారు నన్ను అడగండి ఓకే డ్రాప్ డౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి ఇది మీకు ఇలా ఉంది కదా ఈ సింబల్ వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ ఓకేనా ఈ సింబల్ ఉంది అంటే దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ అంటారు మెనూ చూపిస్తుంది అనమాట ఈ రిసోర్సెస్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఓకే ఐ విల్ సెండ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టు యూ మీరు యూ గో త్రూ దిస్ డాక్యుమెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో మీకు దాంట్లో ఏ టర్మ్ అర్థం కాకపోయినా కూడా యూ కెన్ మెసేజ్ మీ అండ్ వీ కెన్ ఐ రిప్లై యూ ఇన్స్టెంట్లీ బట్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు prepare the test cases for login scenario tomorrow. I'll be sending this class and this scenarios right away to all of you. Maybe I'll send you around 2 o'clock. Finally, మీరు ఇళ్ళకి వెళ్ళే లోపల సరిపోతుంది బట్
By tomorrow, I want all of you should be ready with the test cases for the login scenario. Okay? So online class value. Okay na? Hello? Mastani, Nagarjuna, Saran, Ramya. Okay. ఓన్లీ టెస్ట్ కేసెస్ లాగిన్ సినారియోకి రాసుకోండి. రిజిస్ట్రేషన్కి కాదు, రిజిస్టర్కి నేను పంపిస్తాను, దాన్ని రిఫర్ చేసుకొని లాగిన్ సినారియోకి మీరు రాసుకొని నాకు చూపించండి. ఈ రిజిస్టర్ సినారియోకి రాసిన టెస్ట్ కేసెస్లో ఏ ఫీల్డ్ అర్థం కాకపోయినా మెసేజ్ చేయండి. వి విల్ ఐ టెల్ యూ ఓవర్ దట్. ఫైన్.